மலைரயில் என்ஜின் குறித்த ஓவிய காட்சி. நீலகிரி மலைரயில் முன் நின்று படம் எடுத்து மகிழ்வது ஒரு புறம் என்றால், மலைரயிலினை என்ஜினை பல கோணங்களில் வரைந்து காட்சிப்படுத்தியுள்ளார் திருமதி சங்கீதா ரவிக்குமார். தற்போது சீசன் காலம் என்பதால் மலை ரயிலை சுற்றுலா பயணிகள் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இவரது ஓவியங்கள் அமைந்துள்ளது. நீராவி என்ஜினை மட்டுமல்ல, குன்னூர் ஊட்டி இடையே உள்ள ரயில் நிலையங்களையும் ரயில் பாதை மற்றும் பாலங்களையும் ஓவியங்களாக தீட்டியுள்ளார். இக்காட்சியினை மாவட்ட ஆட்சியர் திரு அம்ரித் IAS, பொன்மலை ரயில் பணிமனை முதன்மை மேலாளர் ஷியாம்தர் ராம் முன்னிலையில் திறந்து வைத்தார். இக்காட்சியில் திருமதி சங்கீதாவின் 20 ஓவியங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இக்காட்சி ஊட்டி சேரிங் கிராஸ் 1-2 கேலரியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் மலர் கண்காட்சியில் ஊட்டி மலை ரயில் மாதிரி வடிவம் மலர் கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தெரிவித்தனர். அதனை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பரிசீலிப்பதாக கூறினார். We have got a lot of interest from Malaysia and some years to make. It's the oldest locomotive in the world. They plan to put it in the exhibit, but I fought with a big story. Then ultimately saw this come. God has sent me here to. All the more. It is ready. Because it is 200th year for Ooty. Ooty, yeah, understand. We are celebrating. Okay. Celebrating. So this one more locomotive is going to come. 401, maybe next month. Are requesting. This is the foreigners. This in the bridge. This is lovely station, beautiful station. Movie shooting. Next day, yes, coming from by the train and going to. சரி நான் வாங்கிக்கிறேன், நான் போட்டு விட்டுறேன். நான் போட்டு விட்டுருக்கேன். ஓகே. This black belt cutter. I sponsored one locomotive in the competition. But you can't compare that train. No, it's petrol. Yeah, petrol. But it's printed. Yeah, it's printed on canvas. This is my aim in this locomotive. Okay. Yes, sir. I'm Sangeetha. I'm an artist. We are holding an exhibition here, the sound of steam. This exhibition has been organized exclusively on the drawings of Nilgiri Mountain Railway, the engines, the bridges, and the track, the uniqueness of the track, rack and pinion system to show that. And why I chose this theme was that it's because of the love that my father had towards this steam engines. So through art, we are just trying to bring it out through art.